Good afternoon. My name's HistoryFaire, and I'm the Executive Director of Facing History in Ourselves Canada. For those of you who are not familiar with Facing History, we are an organization whose mission is to use the lessons of history to challenge teachers and their students to stand up to bigotry and hate. It is an honor to chair this afternoon's session, addressing racism in our history, and want to thank the Association of Canadian Studies for this invitation and for coordinating the program. As an organization, Facing History believes that in order to fully understand the inequities and injustices that we see in society today, we must look to the past. We know that if we are going to begin to respond to the systemic racism that is so deeply rooted in our society and its institutions, we must equip our youth with an honest education in Canadian history that will help them to interpret present realities with clarity. It is this knowledge of our past that will help arm students to create the change we so desperately need. For the next hour, which is certain to go past very quickly, our presenters will delve more deeply into the subject and share their perspectives on how best to instill young people with the ability to identify and respond to racism. We will begin the session with a presentation from each of our speakers, Sivan Hirsch, Jean Thayer, Marc-André Etier, and finally, Linton Garner. Following the presentations, we will have time for a Q&A. You can begin posting your questions during each talk, and we will get to as many questions as possible. This session is being simultaneously translated, and our speakers will be presenting in both English and French. Please feel free to post your questions in either language. In order to leave as much time for the presentations and the Q&A, I'll be sharing short bios for each of the presenters before each speaks. Please note that longer, more complete bios are available and included in the agenda for the conference. So our first speaker this afternoon is Sivan Hirsch. Sivan is a professor in the Department of Educational Sciences at the University of Quebec at Trois-Rivières. Her academic interests are in the ethnocultural and religious diversity inherent in school systems and the way that schools of education prepare educators for this diversity. Sivan, take the stage. Thank you very much, Leora. Merci. Donc, moi, je vais vous parler en français. Et en fait, moi, je vais vous parler à partir de mon expérience qui est plus en enseignement en éthique et culture religieuse, mais aussi dans une réflexion que je mène souvent en interdisciplinarité avec ma collègue Sabrina Moisin, dans les questions en histoire, en fait, en articulant histoire et éthique et culture religieuse, puisqu'il y a plusieurs thèmes qui touchent les deux disciplines. Mes recherches, de façon plus générale, et c'est important de le dire, portent sur tout ce qui est l'enseignement de thèmes sensibles, comme je les appelle. Puis, vous allez voir rapidement que les thèmes sensibles touchent la question aussi du racisme, mais moi, je viens de l'idée de thèmes sensibles liés à des marqueurs religieux notamment. Donc, tous ces thèmes qui touchent les valeurs, les représentations sociales, les valeurs et les représentations sociales des élèves comme des enseignants qui font partie de l'actualité. On a eu des exemples cette semaine, qui font débat entre experts, donc soit entre experts pédagogiques ou entre experts de façon plus large en histoire, par exemple, sur la pertinence de certains éléments ou sur certaines questions. Et évidemment, la complexité. Puis quand je parle de la complexité, c'est pour dire que ce n'est pas facile de répondre aux questions où on parlait de façon générale. Maintenant, ce qui est très important, je dis tout ça comme introduction, évidemment, de parler du racisme à l'école, ce n'est pas une chose facile, ça correspond à tout ça. C'est un thème qui est clairement sensible. Et donc, ce thème qui est tellement sensible doit être abordé avec des enseignants en histoire ou en éthique et culture religieuse à travers la discipline, à travers la matière qu'ils doivent aborder de façon générale. Puis, ils ont le matériel qui est supposé les aider. Puis, dans nos recherches, depuis une dizaine d'années déjà, on a beaucoup posé la question aux enseignants sur
De un, est-ce qu'ils se sentent prêts à aborder ces thèmes plus sensibles comme le racisme? Est-ce qu'ils ont l'impression que les matériels auxquels ils ont accès est pertinent et ils les aident dans leur travail? En fait, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il pourrait être fait pour mieux les aider en fait, à traiter ces questions? Or, ce qu'on a pu voir, c'est que la réponse des enseignants est très déprimante, je devrais dire peut-être, sur toutes ces questions. De un, ils se sentent très mal outillés déjà dans leur formation. Ils n'ont pas l'impression d'avoir eu une formation initiale suffisante, notamment ce qui a trait à des thèmes sensibles comme le racisme ou, par exemple, on travaille sur l'enseignement des génocides, je veux dire l'enseignement sur le génocide en classe. Ils n'ont pas assez de connaissances historiques ou de la complexité de la question. Ils disent de ne pas avoir assez de temps, pas juste enseigner en classe, mais aussi préparer tout ce matériel qui est inexistant parce que justement, les manuels sont souvent soit pas suffisants, soit pas assez pertinent dans la mesure où, en fait, ce sont des thèmes d'actualité, puis que les manuels ne peuvent pas, évidemment, suivre assez rapidement l'actualité ou la nouveauté de la question. Puis, il faut ajouter à tout cela la question de la diversité en soi. Donc, ça fait partie de mes intérêts. Comment on aborde la diversité, comment on fait place à la diversité, au pluralisme dans une classe, à l'école. Et on a trois défis vraiment importants, notamment en lien avec la question du racisme. Un, c'est le défi de l'essentialisation, le fait qu'on a tendance à beaucoup généraliser et amener une caractéristique comme l'essence même de cette diversité pour essayer de nommer la diversité. On peut tomber aussi dans le risque de la folklorisation, qui en fait, on va essayer de parler des modes vestimentaires, de la nourriture, des festivités. Et tout cela dans des manuels scolaires souvent qui vont essayer d'imager, donc de proposer des images de cette altérité. Pour mieux vous expliquer ce défi, je vous ai préparé quelques images rapides qui vont vous permettre de voir un peu ces défis. J'ai écrit musulmane sur Google, puis vous voyez que ce qui est sorti, les deux images qui sont sorties, c'est les premières images qui sortent. Si on fouille un peu plus loin, on va trouver plutôt cette image qui va, elle, montrer justement, ça vient d'un article qui veut parler de la diversité au sein même de la religion musulmane. Donc là, on va montrer les diverses manifestations qu'on va pouvoir avoir, donc la pluralité interne finalement. Même jeu, on va aller parler des juifs. Qu'est-ce qu'on va écrire juif? On va voir les chassidim à Montréal, mais si on va un petit peu plus loin, ben là, on va voir une image des juifs, mais en fait de la population israélienne à l'école. À l'école, je dis, excusez-moi, la population israélienne dans une manifestation en Israël. Donc, avec toute cette idée-là, on va... on a un guide, on a d'autres exemples qu'on pourra voir, des tentatives de faire place à la pluralité. Donc, par exemple, dans ces guides-là qui a été préparé par le Centre Justice et Foi, ben, eux, ils ont pris le même défi de parler des Québécois et Québécoises musulmans et musulmanes, enfin des Québécois et Québécoises qui sont musulmans et musulmanes. Et donc, ils ont sorti d'autres types d'images que vous voyez très mal ici, mais parce que, voilà, vous voyez l'idée, j'espère, donc de ces images qui montrent que les personnes musulmanes sont de diverses manifestations, si je peux le dire comme ça. De la même façon, nous, on a travaillé, nous étant moi et Sabrina Moisin, on a travaillé sur des guides similaires pour enseigner l'histoire plurielle du Québec. Puis là, on a parlé de l'histoire de la communauté juive ou de l'histoire des Noirs. Puis c'est très à propos, vous allez être d'accord avec moi, de parler de cet exemple-là aujourd'hui. Je voulais vraiment vous montrer ces images parce que justement, c'est ça le défi, c'est un des grands défis qu'on va avoir dans des classes. Puis ça nous amène à réfléchir sur comment, en fait, on va surpasser ces défis-là
Avec nos recherches, puis avec nos pratiques de pédagogues, puis les outils qu'on essaie d'élaborer, on propose différentes solutions. Je vous dirais que le plus important, les deux éléments les plus importants pour nous, c'est d'abord d'aborder explicitement les stéréotypes et les préjugés que nous pouvons avoir et que nous avons tous, soyons honnêtes, face à la diversité, parce que justement, on ne peut pas connaître toute la diversité, on ne peut pas connaître toute la pluralité dans chacune des communautés. Les communautés ne sont pas monolithes et cette diversité interne, elle n'est pas visible à quelqu'un de l'extérieur qui va les regarder. Donc, comment on fait? On aborde explicitement le défi, on aborde explicitement le fait qu'on n'est peut-être pas tout à fait conscient de tout, mais qu'il y a une pluralité. Et on aborde la question, en fait, on va chercher les informations. Et donc, on insiste ainsi sur le pluralisme interne de ces communautés-là, de cette diversité. Puis, juste pour terminer rapidement, tout cela revient à une pratique pédagogique qui, je pense, qui est très à propos cette semaine de rappeler, en fait, c'est l'importance de contextualiser toute intervention qu'on fait sur la diversité, dans un contexte pluriel. Il faut toujours rappeler le contexte parce qu'on n'a pas tous le même contexte. Donc, ça fait partie de la pluralité de la société. Et il faut problématiser. Quand on dit problématiser, ça veut dire que oui, il y a c'est pas un problème dans le sens où il y a un problème social, mais qu'il y a une question qu'on doit poser sur diverses situations. Si on prend l'exemple du racisme, oui, il y a un problème réel, le racisme existe, mais les stéréotypes existent et c'est normal. Donc, comment on va faire? On va contextualiser pourquoi, on va poser la question, pourquoi on a au Québec aujourd'hui une pluralité, par exemple, des communautés. Quelle est la pluralité au sein même de ces communautés? Quels sont les stéréotypes qu'on peut avoir à l'égard de certaines communautés? Comment on peut mieux répondre à ces communautés? Donc, toutes ces choses, c'est des choses qu'on peut faire à l'école. Sauf que pour le faire, il faut effectivement avoir accès à des informations qui amènent toute cette complexité en classe. Puis c'est beaucoup là-dessus que j'insiste dans mes travaux. J'essaie de respecter mes 10 minutes, j'espère que ça va. Merci, Sivan. Thank you very much. Our second speaker is Jean Théier, whose legal career has focused on Indigenous rights and reproductive rights. She is currently a treaty negotiation advisor for a coalition of 6 Stalo bands in BC. She is the author of Métis Law in Canada and The Northwest is Our Mother, the story of Louis Riel's people, the Métis Nation, which was listed in the Globe and Mail's Top 100 Books of 2019. Ms. Théier also happens to be the great-grandniece of Louis Riel. Jean. Thank you, Leora, and thank you, Sylvain, for that interesting presentation. I want to talk about truth and reconciliation in our history. And most of you, I think almost everybody in Canada is aware of the Truth and Reconciliation Commission report that came out a few years ago, and that Justice Murray Sinclair, now a senator, said that, education got us into this mess of residential schools and education will get us out of it. So part of that is an acknowledgement that you don't have reconciliation with Indigenous peoples if you don't understand, if you don't have the truth part. And what we keep saying now is that truth is actually a recognition of the real history of Canada, which is not actually well known. We jump over the Indigenous part of history and we have always presented it in our schools as the story of settlers. And if Indigenous people come in at all, there's a little tiny beginning part
about First Nations at the beginning, or maybe they talk about Jean Brebeuf or something like that. But the ongoing history of Indigenous peoples and their relationship with Canada is something that is very unknown in this country. So I want to give you, I'm just going to focus on one example of a story that is unknown generally in Canadian history and how it has been treated even as recently as 2 years ago. So the story is of the Red River expedition. So we have to go back to 1869-70 when Riel was negotiating what is now 2/3 of Canada into Confederation. And while Sir John Macdonald and Cartier were negotiating with Riel's negotiators to negotiate what is the world's largest peaceful transfer of land, even to this day, while they were negotiating it, Macdonald was also building ships and amassing an army to go out to Red River. Now, the army was presented on a very false front. They were said to be on a mission of peace out there. And Colonel Wolseley was the head of that expedition. It was called the Red River Expedition. The facts are that 2/3 of the people, of the men who made up that expedition, came from the Orange Lodges of Ontario. And the Orange Lodge, for those of you who don't know, but if you open your eyes and look around any city in Canada to this day, you will see that the Orange Lodge is still here. The Orange Lodge was a secret society, and it was blatantly a white Protestant supremacist society. At one point in Canada, it's estimated that somewhere around 70% of every white man in Canada was a member of the lodge. And for 100 years, every mayor of Toronto was a member of the Orange Lodge. Sir John Macdonald was a member of the Orange Lodge. So 2/3 of the men who were in the Red River expedition, these are supposedly troops and under some kind of authority, were members of the Orange Lodge. Now, they had a plan. It was it wasn't a secret. It was very well broadcast, and they even called it ascendancy. And that was an idea that they would put into power white Protestant supremacists into becoming the mayors and becoming the police chiefs and becoming the judges and becoming the teachers and becoming all levels of society. These are the men who populated 2/3 of the Red River expedition. And they went out, many of them swore a vow to, and I am quoting, exterminate the Métis in any way that they could. So these were the troops that Sir John Macdonald knowingly brought together and sent out to Red River. And when they got to Red River, there was complete peace in Red River. The Manitoba Act had been negotiated. Everything was very, very peaceful. There was no violence. This was not war. And what happened is those troops arrived at the end of August in 1870, and they went on what was within 6 weeks called a reign of terror. And they murdered people, they burned down houses, they beat people up and left them for dead, they burned printing presses, they beat people up if you disagreed with them or voted in a way they didn't like, they did home invasions, and they raped, they gang raped Indigenous women. And one particular event, they gang raped a young 17-year-old girl named Laurette Goulet. And the Métis were so outraged by this, and they knew who did it. Now, this is not a bunch of anonymous violent events. Almost all of these events, the men who perpetrated them were identified, and the authorities were told who did it and about the event. Over the course of 2.5 years of this reign of terror,
not one person was ever brought to any kind of judicial reckoning for the violence that happened. And with respect to Laurette Goulet, when she was gang raped, a contingency of Métis men went to Colonel Jarvis. Now, so Colonel Jarvis, you want to talk about Jarvis Street in Toronto. That's actually named after his father, but who was actually, has his own violent history. Colonel Jarvis's response to the Métis was that it was none of his business. Now, the interesting historical point there is that Colonel Jarvis, within a year, is going to be made one of the heads of the newly formed Northwest Mounted Police, which is now our Royal Canadian Mounted Police. So if you want to look at the history that we are talking about with murdered and missing Indigenous women and the Mounties, the Royal Canadian Mounted Police's response to this, and what Justice Deschamps called a foundational embedded misogyny in the RCMP, I would say to you, it starts right there with that man and the men around him who were the Orange Lodge members, who were violently racist and misogynist, and then ascend to all of positions of power. So, for example, Francis Cornish, one of the men, becomes the first mayor of Toronto. Another one becomes the first prosecutor. They bring in the first chief justice. These are the men who literally did the home invasions, who literally burned things down, and who murdered and raped their way into positions of power in Manitoba. This is the history of Manitoba. Now, why I say probably most of you don't know this, but it was such a big story at the time that the New York Times ran a headline calling it a military reign of terror. Now, I would bet to you that most of the readers of the New York Times in the United States to this day don't know where Winnipeg is. So in 1870, this would have been, it must have been a huge story in order to garner a New York Times headline. Right? This means that everybody knew, everybody in Canada knew. It went on for 2.5 years. Sir Johnny Macdonald knew, all of Parliament knew, everybody knew what was going on, and no one did a thing about it, not one thing. Now, let's fast forward to a couple of years ago. Now, most of us will remember that, most of us know that Parks Canada has a habit of putting forward Heritage Canada events that they call Canadian historical events of note and Canadian historical figures of note. So a few years ago, we will all remember, and many of us think it's a wonderful thing, that Viola Davis was put forward as one of those characters, one of those notable Canadian characters because of what she did. And I think all of us, I certainly stood up and said that was wonderful. But what happened in the same announcement was that the Canadian government recognized the Red River expedition. That's that force of men who went out to Red River. And they said that the minister said, these are the people that we should emulate. These are the people that we should understand and be proud of because they made Canada what we are. That was the Red River expedition. That's what they said about that. And when we saw it at the Métis National Council and complained about it, they took the backgrounder away, but they will not take away the recognition of it. And then they said to us, well, we sometimes recognize things that aren't very good, like the Toragata Maru. Well, fine, but that had a statement from the minister recognizing that it was a bad evidence of history that we don't want to repeat. Nothing has followed this event. And when I complained, I was told by Parks Canada that they were going to continue the recognition for their efficiency. And I say to you, everybody who's listening to this, really? Is that what you want to do? Do we want to give recognition to the Holocaust, to the Germans for being efficient in what they did in their murderous regime? Well, I don't think we should be recognizing them
for being efficient in running a reign of terror that was put in place by Prime Minister MacDonald. So, and countenanced by him and sanctioned by him. So I'm going to stop here, but I want to say this is just one example of how our history is unknown and how it is completely rewritten to make the settler population look like they're innocent, wonderful people who have no history of violence against Indigenous peoples, because that recognition has continued the violence by failing to recognize it. And this is part of the problem. There's no truth in our history right now. And that's what we need if we're going to have reconciliation. Thank you. Thank you, Jean. This is there's so much to discuss here, and each speaker we could spend the entire time. So we're going to keep moving along so we make sure we have time for questions. Our next speaker is Marc-André Etier, who has taught high school history and was a professor at the University of Quebec at Trois-Rivières. Currently, he's on faculty at the Université de Montréal. His research focuses on the content analysis of history curricula and textbooks, and he's also looked at other sources such as novels, feature films, history video games, artifacts, and archives. Marc-André is also the editor-in-chief of the Journal of Educational Sciences. Marc-André. Merci beaucoup, Léora. Oui. Donc, effectivement, je suis Marc-André Etier. Je travaille avec David Lefrançois beaucoup, avec d'autres personnes aussi, notamment avec David Lefrançois. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, je travaille en effet sur l'enseignement, l'apprentissage, l'évaluation des sciences humaines et sociales, et en particulier de l'histoire. Notamment, on l'a dit, sur le matériel didactique utilisé en classe, mais d'autres matériels. Récemment, en plus des films et des romans, se sont ajoutés les jeux vidéo. L'un d'eux est connu, Assassin's Creed, nous a intéressés parce que c'est ça avec quoi les élèves sont en contact le plus, les jeux vidéo. Mais je ne parlerai pas de ces questions-là aujourd'hui. Je vais d'abord revenir sur, rapidement quand même, mais je vais revenir sur le passé des programmes d'études en histoire. Je ne vais pas dire ce qu'il faudrait enseigner et comment il faudrait l'enseigner, mais je vais quand même dire une chose que j'aimerais que l'on fasse davantage dans l'enseignement de l'histoire, qui se fait déjà et qui se fait depuis longtemps sans doute, mais qui n'est peut-être pas... pour toutes sortes de raisons assez présentes à mon avis, c'est-à-dire travailler sur la pensée historienne, la pensée critique, travailler, se poser des questions, débattre, etc. Alors, d'abord, un certain rappel, les programmes d'histoire, l'école, en fait, peut-être même telle qu'elle est aujourd'hui, a été créée, en général, au 19e siècle, a été créée pour créer des identités et des comportements, pour amener les gens à se comporter. On apprenait aux gens à se compartimenter entre eux et nous, des eux et des nous souvent nationaux. Par exemple, en France, au 19e siècle, on voulait détruire les particularités régionales et sociales pour que les gens s'identifient donc à un groupe. Puis, on transformait, par exemple, les Allemands en nôtres. On les présentait comme étant des barbares qui avaient détruit l'Empire romain et la civilisation. On se souvient aussi, sans doute, en tout cas, les francophones de mon âge ont certainement lu Tintin et Tintin au Congo, dans lequel Tintin, un reporter belge, enseignait à des Africains leur histoire, supposément. Et le héros, donc, s'adressait aux élèves en leur disant « Nos ancêtres, les Gaulois ». Alors, on faisait du « nous », de l'identité, et on justifiait surtout, dans ce cas-là, la colonisation. Et c'est pas au Congo qu'on le fait. On peut parler aussi du Canada, du Québec. On se souvient justement des adjectifs comme sauvage qui étaient collés à certains peuples, au point de devenir même des noms propres. C'était devenu un nom, comme si c'était une nation. Donc, on essentialisait, on faisait un monolithisme dans le temps, dans le social, dans l'espace. Ils étaient tous pareils, c'était des autres et ils étaient surtout inférieurs. Donc, l'histoire a beaucoup servi à faire ça. Ça n'a pas servi qu'à faire ça. Je ne dis pas que tous les enseignants ont toujours fait cela ou le font. Je ne dis pas cela. Mais l'histoire a été créée en partie pour créer du nous, de l'identité, et un nous qui était le nous de l'équipe gagnante. Donc, on s'identifiait avec les gens au pouvoir. C'est ce que l'on voulait, en tout cas. Le programme devait servir à ce que les élèves s'identifient à l'équipe au pouvoir, même s'ils ne faisaient pas partie de cette équipe au pouvoir-là. L'équipe au pouvoir du moment, on a parlé de John A. Macdonald, s'identifier à lui. Quand on est un ouvrier, il n'y a aucun lien entre lui et John A. Macdonald, mais entre l'ouvrier et John A. Macdonald, mais pourtant, il aurait fallu qu'on se reconnaisse dans son Canada et dans son histoire.
Donc, l'école apprenait à accepter en général le statu quo. Ça peut aussi bien dire vouloir arriver à l'heure à l'école ou bien à l'usine plus tard que d'aller faire la guerre à ses semblables au profit de patrons parce qu'ils ont la même nationalité que nous. Donc, l'histoire servait à cela. Au 19e, au 20e siècle, il y a des programmes qui ont été créés pour bâtir ces identités nationales-là, pour enseigner aux travailleurs à se sacrifier pour leur patron, leur pays, à justifier les colonies, comme je disais, le sexisme, le racisme. Donc, fabriquer du soi et de l'autre en diabolisant une couleur, une foi, une langue, peu importe quel caractère on choisissait d'essentialiser, de retenir. Les manuels étaient à l'avenant. Les manuels faisaient partie de cette structure-là de réflexion pour amener les gens donc à penser ainsi. Ça servait à l'agrification des différences qui étaient présentées comme étant significatives alors qu'elles ne le sont pas, évidemment. On les voyait comme naturelles et essentielles. Alors, le programme servait à ça, pas qu'en histoire, mais aussi en histoire. Il y avait même au Québec, en tout cas, des programmes et des manuels différents selon les divisions linguistiques et religieuses qui faisaient en sorte de diviser encore plus les gens et d'avoir des nous et des eux encore plus complexes et petits. Après la Première Guerre mondiale, on a dit plus jamais cela. Après la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, on a aussi dit plus jamais cela. Après la Révolution tranquille au Québec, on a dit plus jamais cela. Après la Commission d'égalité et réconciliation, on vient de dire plus jamais cela. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, c'est indéniable, il y a eu des progrès. Merci à la décolonisation, au mouvement des femmes, au mouvement des Noirs, au mouvement des Autochtones, il y a eu des améliorations. Mais les efforts pour rendre les programmes et les manuels moins racistes qui ont porté leurs fruits sont sans doute pas suffisants. Moi, je le dis en tout cas qu'ils sont insuffisants et je pense qu'il y a plein de gens qui le disent. Les recherches le montrent aussi. Je le répète, il y a eu des améliorations et c'est parce que les gens les ont demandé, c'est pas venu tout seul. Mais il y a encore du racisme et de l'occultation de questions d'injustice ou de lutte contre l'injustice qui sont liées à des identités auto-exosignées. Il y a encore de cela partout dans le monde. Par exemple, les études des manuels québécois, des études récentes des manuels québécois montrent, et je répète, ce n'est pas vrai qu'au Québec, c'est vrai ailleurs aussi, que les Premières Nations sont présentées seulement quand elles sont un instrument de l'histoire des colons européens. Ça, c'est moins pire avec le temps, mais c'est encore vrai. Si on prenait, par exemple, le test de Bechdel-Wallace, qui a beaucoup servi pour analyser les films depuis quelques années. Donc, dans ce test, on se demande est-ce que les femmes sont nommées dans le film? Est-ce qu'elles parlent ensemble? Est-ce qu'elles parlent ensemble d'autres choses que des hommes? Si on prenait ce test-là et on le faisait plutôt avec les Autochtones, est-ce qu'ils sont nommés? Est-ce qu'ils sont en rapport ensemble et est-ce qu'ils parlent d'autre chose que des colons et des colonisateurs ou est-ce qu'ils servent à autre chose? On verrait qu'ils ne sont pas très présents. Les manuels, les auteurs des manuels les ont souvent oubliés. C'est moins vrai dans les dernières moutures, mais il y a encore de cela un peu et ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ils sont présents et d'autres où ces Premières Nations-là sont absentes. Si on analyse les manuels d'une autre façon, avec les comptes, en prenant un peu comme le faisait Grémas pour les comptes, ce qu'on appelle le schéma actantiel, donc un émetteur, je vous donne un exemple qui est très, très connu, celui d'un conte. On prend le conte de Merlin, par exemple, et d'Arthur. Alors, Merlin donne à Arthur, le magicien Merlin donne à Arthur, le héros, une mission qui est de retrouver un objet, le Graal, une coupe sacrée, avec l'aide de Lancelot et malgré l'opposition de Morgane, une méchante fée. Donc, là-dedans, il y a un aide, il y a un adjuvant, une aide qui vient de Lancelot, et cette aide-là, il joue un rôle donc secondaire par rapport aux héros. Mais si on regarde les manuels d'histoire, on voit que les Autochtones, dans les membres des Premières Nations, dans l'histoire, dans les manuels, sont présentés comme des héros seulement, quand ils sont présentés comme des héros, seulement avant l'arrivée des colons. Ensuite, ils sont présentés comme des adjuvants s'ils sont présentés. En gros, ils disparaissent pendant 200 ans environ. Mais c'est une amélioration. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration. Avant, ils n'étaient presque pas là et quand ils y étaient, c'était comme opposants, des opposants méchants. Donc, c'est mieux, mais c'est quand même encore très peu. C'est pareil pour différents groupes, femmes, noirs, travailleurs. On peut voir qu'il y a encore du chemin à faire. Cependant, c'est pas le principal de mon propos, je dirais. Le principal de mon propos, ce n'est pas de dire qu'il faut changer le contenu, bien qu'il faille sans doute le changer. C'est surtout que le travail sur les contenus présents ou absents ne suffira pas. Il faut aussi changer la façon dont on en parle, changer ce que l'on fait avec la classe. Tant qu'on demande aux élèves de répéter une liste de noms, de dates, donc d'assimiler un discours, on ne leur enseigne pas à répondre à des questions ou à des questions qu'ils se posent et à s'en poser eux-mêmes et à penser donc par eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut, en plus de revoir les programmes par rapport à leur contenu, c'est sans doute aussi
de les voir par rapport à la façon dont ils sont construits, dont ils sont présentés et le travail qui est associé à ces programmes-là. Si on met un accent exclusif sur le récit déjà construit, sur une périodisation donnée, alors on enseigne une réponse à une question qui ne se pose pas nécessairement. Et surtout, on enferme dans une chronologie qui est en rapport avec la question que pose le programme. Une chronologie politique, par exemple, sur la création d'un pays, où on se demande comment le pays a été créé. Là, on fait comme si le pays était un but qui existait en soi, un télos, un but qui est de toute éternité, qui devait arriver, puis ça devait se passer comme ça, donc le pays était fait pour exister. Or, ce n'est pas le cas. Et surtout, on met de l'avant un récit dans lequel les premiers rôles sont attribués, sont joués par des gens comme Johnny McDonald, justement. Donc, des rôles réservés aux hommes blancs, dans le cas de McDonald, hommes blancs, anglophones protestants, sans diversité, ceux qui prenaient des décisions politiques. On ne voit pas les gens qui ne prenaient pas les décisions politiques de l'appareil politique. Il y a des vies politiques quand même qui se passent, y compris, par exemple, quand un syndicat fait une grève, il y a des choses de politique là-dedans, et d'économique et de social aussi, mais on le voit moins. Donc, l'histoire des femmes, l'histoire des immigrants, des autres travailleurs, on ne les voit pas, on ne les voit pas, ces histoires-là, sauf quand ces personnes-là nuisent à la mission de création de l'État. À ce moment-là, ils apparaissent, ou bien quand ils aident la mission de l'État. On va voir, par exemple, quand on regarde dans certains programmes, ce qu'on appelle la révolution tranquille au Québec, c'est l'État québécois qui fait en sorte qu'il y ait l'assurance maladie. Or, il y a aussi eu des grèves, il y a eu des mouvements de masse qui demandaient des changements dans la façon dont fonctionnait le monde pour que ce soit plus juste. Et ça, on en parle moins quand on a comme l'idée que l'histoire est une histoire politique. Alors, pour la question du racisme, c'est pareil. On parlait des métis tantôt. On ne parle dans les manuels des métis que lorsque Louis Riel fait un changement important. Et ce n'est pas toujours présenté positivement. Maintenant, au Québec et avant aussi, présenté positivement, mais c'est d'abord et avant tout une question de... on n'en parle que lorsque c'est important. Déjà une minute, je pensais que ça faisait à peine une minute que je parlais. Alors donc, oui, les métis, par exemple, peuvent être écartés des programmes si on ne fait pas ce qu'il faut, mais on peut essayer d'acheter tout le monde. Ce qu'il faut, c'est d'abord se poser des questions, amener les élèves à s'en poser pour qu'ils se demandent pourquoi il y a de l'injustice et pourquoi certains groupes sont moins représentés, pourquoi ils sont mal représentés, pourquoi il y a, par exemple, pourquoi on déboulonne des statuts, pourquoi on les a mises, les statuts d'abord, et pourquoi on en parle aujourd'hui. Donc, se poser des questions, réfléchir, poser des questions sur les injustices, ça vient de là. Je pourrais vouloir que les élèves se demandent qui empochait le fruit des exactions des compagnies minières et des banques canadiennes et d'étrangers, c'était spoliés aux Amérindiens, etc., aux Autochtones, pardon. Mais la question n'est pas nécessairement celle qu'ils se posent, les élèves se la posent eux-mêmes, telle qu'elle est là, évidemment. Ce n'est pas une question d'élèves, mais ils peuvent être amenés à se poser ce genre de questions-là. Donc, l'idée, c'est de les amener non pas à suivre une méthode unique de recherche, mais à se rendre compte qu'ils ont besoin de se questionner et que l'histoire peut leur donner des moyens de poser des questions, de débattre, de problématiser, de débattre des réponses qu'ils ont trouvées avec des faits et d'essayer de voir si ces faits-là supportent bien leurs arguments, d'apprendre à faire dans la tolérance, dans le respect. C'est pas ce que les enseignants font beaucoup parce qu'on a une pression pour s'occuper des manuels, des programmes, pour s'occuper surtout, les programmes, on n'a pas le choix, mais s'occuper surtout des examens. Et là, on a l'impression que tout doit être mis de côté pour ça. Or, les élèves peuvent apprendre à faire ce genre de questionnement-là dans le temps qui nous est imparti, tout en réussissant des examens, parce que quand on peut faire plus, on peut faire moins aussi. Et si on peut réfléchir de manière autonome en dehors d'un examen, on peut le faire aussi, et on peut aussi réussir un examen. Bon, le temps manque, alors je vais m'arrêter maintenant. Je m'excuse, j'ai coupé beaucoup de choses parce que j'ai mal prévu mon temps. Désolé. Merci, Marc-André. That was very, I'm reading the translation on the side. So that's why my face is going over here. Thank you very much. Finally, Linton Garner is the Montreal-based co-creator of the ABCs of Canadian Black History, an educational resource kit for teachers that include ideas for Black History Month, activities and other learning tools to help students explore the role of Black Canadians in the country's history. Linton Garner is a community leader and an expert in community development, intercultural relations and governance, and development of community organizations. His extensive experience, acquired over 25 years in the sector, has given him exposure to both administrative and hands-on roles in community organizations, public institutions, and government. Linton. Thank you, Riora.
Much appreciated. Thanks for having me. I've been listening with great interest to what our other speakers have had to say about this topic, about racism in our history, and we've certainly heard a number of examples. And we've also seen the approach from a very academic point of view about how things are represented. And I think we need to start right there. The first issue for me is that it is somebody else's story. History, and as maybe many women can attest to, does not exclude those people who have not been included in that group of who we call his. Actually, history is his story. And usually that was meant to be a white male who then gave us the history of the nation, and then quietly and quite deliberately neglected to include parts of contributions of people who were other than themselves. We've seen that in Madame Tellet's presentation. We hear that from the others who talked about the kind of missing elements there. And where do we start to deal with that? And I think we need to start from the child's perspective. And I'll take you back to my childhood in the sense that when I grew up in Canada and in part in the United States, I never had any inkling of that there was a Black history that contributed to the development of either the United States or Canada, other than a certain reference to slavery. And that goes back to Suzanne's points about the way that we think about certain groups and certain people. So that the only history that I ever got or ever heard about Black people in our formal history presentations was that we were slaves. And so how do you identify with slaves in that sense? Why it's not a positive thing that you would want to be able to attune yourself to. I mean, everybody else had a community where there were all these kinds of accomplishments and doings and things going on. And my co-students would look at me and say, well, what did Black people do? Well, there wasn't any designation of what Black people did, nothing that they contributed to. And so you were left with this non-response, not being able to respond in any way, even when you went home and found out from your parents and so on, maybe some anecdotal stories, but they were never recognized as real because they weren't written down by the white person who recorded what is history. History and what is written on the historical pages is what is validated. It's what we validate as a part of who we are and where we are going as a community, as a nation, etc. We look back to be able to see where we can go for it. The old expression is, we need to see where we came from in order to know where we're going. Well, we didn't have, as a Black community, those kinds of pictures for us to be able to refer to. No incidences where there were contributions that were recognized and validated, all right, by the general society as something that we could then hold on to. Einstein once said that play is the best research. And what I mean by that in saying that is when we went out as kids to go out and play and we take on the mantles of kings and queens and pirates and cowboys and so on, when you do that, you get to learn a little bit about who those people were. There was an interest that you had about who these kings were or pirates, and you did you learned some kind of research and you appropriated some of those characteristics. Well, I couldn't play a king. I was told by my confrères in school, well, there were no Black kings, there were no Black queens, there were no this, that, or the other, only slaves. So the idea of being able to identify with those in my playtime are part of the problem that we
all of us as a Black community had to overcome and find our own ways to be able to do that, because nothing else was validated. And that's the impact of racism. When we talk about racism in history, it's not only the exclusion of the contributions of others. It shows to those all who present who are reading that history that nothing else was important, that nothing else contributed to the development of our society, and so therefore nothing else had any other value. And so when I looked at this situation and growing up, I tried to wonder why, as Marc-André started to say about children posing the question is, why are these people missing, and so on. And I didn't get those answers until I was in my 30s, all right, in my 40s. And then I was fortunate to meet Dr. Dorothy Williams, who has an extensive archive of Black historical contributions of Black Canadians and what they did to contribute to the development of Canada. And so together we started to work together to put together, and we co-created a kit, as you're referred to as the ABCs of Canadian Black History, which you really have subtitled as A Journey of Discovery into Canadian History, because it is Canadian history. It's not just Black history. And it should be relevant to us all. So whether you're talking about the periods of the beginnings of Nouvelle France, with the arrival of Samuel de Champlain, and knowing that his guide, interpreter, and pilot of his ship was a Portuguese-born Black man by the name of Matthew de Costa. All right, but when he is left out of the historical references that we learn in school about the beginnings of Quebec, you begin to wonder, when did where did we arrive from? How did it happen that we got to be here? Well, the first mention that you may get in Quebec about the arrival of a Black person is a slave by the name of Olivier Lejeune in 1628. Again, this reference to slavery. There's no reference in our history books to the development of the BC territory, for instance, that Madame Telley represents. That at one point in time there was a governor of the BC territory whose name was James Douglas, who was Black himself, all right? And he brought in Black people to begin the development of the BC territory. Now, I have a friend of mine who taught history for 30 years and taught about Mr. Douglas, about Governor Douglas, but never knew that he was Black. Now, would that have made a difference? It certainly would have made a difference for people to be able to understand that they were a part of the fabric of the society and the development. Nobody talks about a gentleman by the name of Mr. Mifflin Gibbs, who was brought into the BC territory by Governor Douglas, who at a convention where BC and some other Western provinces were deciding whether to join Federation or the United States, delivered an impassioned speech, all right, and convinced the Congress, this Yale Convention, to stay in Canada and join with the Federation. Without voices like Mr. Mifflin Gibbs, your Canada would look very different. Possibly it would have stopped, right, the farthest west it would have been with the border of Ontario. And so Canada would look extremely different today. So the idea of racism in history is not only in terms of the acts that were perpetrated, but what was left out. And just recently, the Ontario Black History Society published a book, which was a republish of the Ontario book, a history book for grade 8s, where they showed out of a book of 253 pages or something like that, there were 13 pages only that had a reference to the Black community. So this is the effect of racism, and it's not going to change because we are having a conscious pick here now,
at this period of time. It has to change. It will change because the will of educators, government, parents, and everyday citizens is that we should know our true history, and we should include everybody who's had a hand in the development of what we enjoy today as Canadian society. Thank you very much, Linton. I'm actually going to use that. We've had some questions put online, and I'm going to use that last statement to pivot to the Q&A. Participants feel free to continue to put questions in English or en français, and we have a little bit of time for a dialogue now. So Linton, when you talked about the change in the movement and who's moving that forward, and actually if all of our speakers could open up their cameras and their mics, because these are questions for all of us, all of you. The movement is also being moved by students who are calling on curricular changes. And there's a question from one of our participants who asks, can you suggest, and I guess I'll, knowing the time, I'll open this to all of us, anyone who has some ideas, but are there places, organizations, or links for students who are interested in becoming allies, those students who are interested in standing up, if they would like to support various causes or sign petitions, et cetera. And this question came from listening to Ms. Teye, who says, this story is crying for involvement. So does anybody, it's so funny because we're not in the same space. Would anybody like to start with a student recommendation of where students can go to create change? Well, if I may, there are a number of cultural student associations attached to many universities or CEGEPs to their campuses, and I would join or at least approach those groups first to find out what's happening in your school around those issues, and begin there, to be involved and get active in doing so. And maybe through that, you can bring about some change. That we've seen in some universities, CEGEPs, in those student associations from various, cultural groups or ethnic groups who've informed the student society in general and made changes. So therefore, now we have, say, Black History Month celebrations in a lot of universities and colleges that never existed before. Great, thank you. Anyone else have a suggestion of where students can turn? No. Jean, did you have any specific recommendations about what the outrage that we feel when we hear the story, the truth come out? I mean, this has been a theme throughout, the truth. Once we hear the truth, any recommendations of where to turn? I think that there's very few. I know for Indigenous people, I was very fortunate to be able to write my book, The Northwest is Our Mother, because a major publishing company came to me and offered to write it. But where's the and it's a popular history, right? It's not meant to be an academic history, but where's the history of the Haida Nation? Where's the history of the popular history of the Mohawk Nation? Where's the popular history of the Mi'kmaq? Why don't we know all of these stories out there? So I'm saying I think we need pressure to tell these stories. They should be on our television. They should be digital. They should be in film. They should be in books. They should be in children's books, and they're not there. So I don't know about a student association to do this except to ask questions. So every time you hear a story about history, if it doesn't have Black people in it, if it doesn't have Indigenous people in it, then you can bet that you're not getting the full story. Right. And is there a place, there was a question, Jean, about where are there resources? Can people turn to your book to use as a classroom resource to teach about the Red River expedition? Yeah, well, sure, but that's only that's about a paragraph or two in my book. I'm telling the history of the Métis Nation. That's what that is. So yeah, you can certainly use my book, but honestly, my book
if you want a real history of the Métis Nation, you need 10 volumes of book, not just one, right? Because there are so many stories that I couldn't tell. So, and I would bet that Black history is the same, the Mi'kmaq history is the same. There's a lot of stories. And one of the things, there's a wonderful line out there, if this is your land, where are your stories, right? Yeah. And stories are hugely important. They need to be out there. And if you're not hearing them, what you should ask yourself is, first question, where are those stories? Because you can bet that they're there. You're just not hearing them. Chloe, are there any other questions that have come in? If not, I will, in the last 3 minutes, I can ask a question and turn to Sivan and Marc-André for some closing also. I don't see any questions coming in. So we have 2 more minutes. So keep in mind, there are 4 of you. We'll start with Sivan and Marc-André. This is a teachers' conference. There are teachers from across the country represented here. If you were to give one piece of advice coming from your research or from your experience, what would that be? Just one, a headline. What would you give? Oh, wow. En français, OK. Même en français, c'est difficile, juste un conseil. Mais je pense que justement, c'est l'importance d'aller chercher la complexité. Puis, quand je parle de la complexité, ça inclut à la fois cette recherche de vérité, mais c'est aussi pas juste une vérité, parce que justement, dans chacune des communautés, dans chacune de ces réalités-là, il y a des spécificités différentes dans chaque région, dans chaque contexte, et que nous, en tant qu'enseignants, on doit aller chercher toute cette complexité-là, puis essayer, même si on n'est pas capable de tout amener à chaque fois qu'on parle des uns et des autres, on peut rappeler qu'il y a une complexité qui n'est pas visible à chaque moment et qu'on doit aller la chercher, comme disait Jean il y a un instant. Aller chercher la complexité. Yeah, merci. Marc-André. Oui, bien rapidement, en fait, j'en dirais 2. Une qui est plus à long terme, peut-être peut paraître plus inatteigable, mais qui est quand même plus fondamentale, c'est de demander plus de liberté, c'est-à-dire pas être corseté par les programmes et par les examens, mais de demander comme groupe plus de liberté pour faire un enseignement qui ressemble à ce que l'on veut faire, qui est aussi ambitieux qu'il peut l'être, parce que les élèves peuvent en faire plus que ce qu'on leur demande de faire. Mais dans les circonstances, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, mais il faut les changer les circonstances. Et l'autre chose que l'on peut faire aussi quand même peut-être maintenant, même si c'est pas ça, même s'il manque parfois de ressources, etc., mais c'est prendre le temps. Prendre le temps de faire les débats, de faire les discussions, de regarder les textes avec eux, de poser des questions, de leur faire poser des questions, de parler entre eux des différents points de vue qu'ils ont là-dessus. Ça peut sembler futile, ça peut sembler du temps perdu par rapport aux examens ou à autre chose, mais non. Quelqu'un qui réussit bien, je vais parler pour l'histoire du Québec, ici au Québec où je suis, quelqu'un qui réussit bien à faire cela va très bien réussir l'examen d'histoire de 4e secondaire. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On peut aller au-dessus. En faisant quelque chose de plus profond, on peut réussir une chose plus superficielle comme cet examen-là, même s'il est complexe. Il est complexe sur de sa quincaillerie, pas à cause de ce qu'il demande intellectuellement. Merci. So it's 2 o'clock. And with that, our session ends. I knew it was going to go quickly. And so I will say this, whether we heard it in French or we heard it in English, I did understand. I wish I was really, truly bilingual, but we heard 2 things. Find truth, seek out the truth. If you only hear a singular story, there's missing. You're not getting the full story. You're not, and therefore not doing your students justice. And in that, seek out complexity. That it's in the complex that we learn. It's in the complex that we bring truth, we bring honesty. And so I want to thank all of you for bringing that to the forefront. I want to thank Linton Garner, Sivan Hirsch, Marc-André Etier, and Jean Thayer for bringing their knowledge and sharing that with us. I hope this is the beginning of opportunities for us to continue to learn and for the participants to seek out your knowledge and your research. And I also want to thank our hosts for this afternoon session, the Association of Canadian Studies, and the sponsoring
bodies who are presenting the conference today. And thank you all for joining us. Merci. Thank you. Thank you.